My Lords, will the Minister not agree that one thing that could make a really big difference to this appalling situation would be a change in regime and free and fair elections? He will have noted that the European Parliament concluded that the last elections were neither free nor fair and in fact were violent. And what more can we do to ensure there is this multi-party democracy? And will he find time to meet the outstanding new leader of the opposition, Joel Sessegnoni, who is a brave young politician who deserves our support? I thank my noble friend. I would just say that we will work with any government of Uganda. They are important allies, they're members of the Commonwealth, they are doing important work elsewhere in Africa for peace and security. But it is only through having a good, friendly relationship with a country like that we can state how appalled we are at legislation such as this. And so, obviously, we want to promote free and fair elections at every stage, but the government of Uganda is the government of Uganda. They are doing great things in support of peace and security in Africa, and we support that. But this is an unacceptable regression of freedoms and personal rights. It's not only the voice of government that needs to be heard, it's the voice of civil society. And I've welcomed the government's contribution in the past to the Commonwealth Equality Network. But we can do more, making sure faith voices are heard, making sure trade union voices. What is his department doing, working with the international trade union movement, who have very good policies on this to influence people in those countries? So it's not just seen as a UK government action, but it's a civil society action that can be appalled at these laws. I think I can reassure the noble lord. I met with our High Commissioner to Uganda this week, and she gave me details of many of the projects we are doing with civil society, with organisation, and some of our overseas development assistance money goes, for example, funding grassroots efforts to shift attitudes on gender-based violence, and there are many other things that we are doing. And he's right that many faith-based organisations are key to this. One of the unfortunate drivers of this legislation has been promoted by an evangelical view of Christianity, and not one that many of us who would ascribe to Christian values being one of compassion and kindness. It seems to be one of quite the reverse. And I know that many faith-based organisations want to have nothing to do with that and want to try and correct that. And we will work with anybody who is seeking to support people affected by this legislation. Twagala kutegeeza bannayuganda beetegekera emyaka gino 5 giddako gye gigenda okusinga okubeera emizibu mu byafaayo bya Uganda, kubanga Museveni yajja wano nga wa myaka nga 45 ng'akyalinamu endasi. Kati ono olwaleero atuuse okuwalulirwa ku ddiba, mukadde awedde emirimu, ne bw'omulaba ng'atambula olaba mukadde atambula naye agamba yagala okutambuza obulamu bw'abantu. Uganda abantu abali wansi w'emyaka 30 bali miliyoni 3.7 ku buli 100. Abo bazaaliddwa nga Museveni yakafuga Uganda emyaka 10. So abantu abasinga obungi bonna bato bakyayaayana okuwangala obulamu obulungi. Naye omukadde alemeddeko agamba nti niwe mutaabo wangaale kasambeera nga nze ndi mu buyinza. Ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebyenguudo, n'eddembe ly'obuntu ke walitandikiddwako. Kuba Museveni mu ntandikwa yagambanga nti kasita abantu beebaka, n'okwebaka kwaggwawo abali mu makomera tebawozesebwa. Kati Dr. Besigye yakakulungulayo omwaka mulamba n'ekitundu ennaku 5 mwana yasibibwa n'Ajobedi Lutale, omu ku bakulembeze ba PFF akola ku nsonga za Uganda n'amawanga amalala Makoha, naye ali luzira, n'ab'ebibiina ebirala n'abakulembeze. Muganda waffe Sam Mugumya tetumanyi oba mulamu oba yafa, kuba ye bamuwamba ali Mbalala, n'essaawa ye tetumanyi Sam Mugumya gy'ali, n'abalala. So kyekisanja kino omuntu kyaba yeetegekera anaabeera omulamu oyo Katonda gw'anaaba asaasidde. Bw'onaaba tebakusibye oyinza okufoola obutaba na ddagala, oyinza omwana wo ogenda mu ssomero naaba ng'agenzeeyo mu kinyumu. So twagala bannayuganda beetegekera embeera eyo, naye si kugikyawa bukyayi, waliwo buli omu okuyimukiramu abeeko kyakola, kubanga kati tuzzeeyo mu bukulembeze obwannakyemalira obw'amagye. Ate ekibi ekiri ku bakulembeze bwafuga ng'akaddiye,
atandika okuyambwako famire nga bwe mulaba bwe gwali Zimbabwe nga Mugabe ayambwako Grace Mugabe nga bwe gwali Zambia ebiseera bya Kamuzubana nga ayambwako Kazamire yali muganzi we kyekyali Libya kyekyali Egypt kyekibeera buli wamu omukulembeze walemera mu ntebe n'akaddiiramu so ng'ogyeko obutamanya n'obutaba na busobozi bukyusa bulamu bw'abantu kati emikono gya Uganda giri mu mikono Uganda eri mu mikono gya muntu mukadde akooye yali badde kanga n'abazzukulu bamuyambako okubalera so kyekizibu kye twolekedde buli omu yenyweze buli omu amanye nti okukirwanyisa si ku kikyawa bukyalina tulowooza nti kijja kuggwa kyokka President Museveni musibu nnyo n'akeera n'atugamba nti bannaye ŋŋenda mujje mu nsibula era sigenda amala ne yeekyusa ng'ebula emyaka taso President Museveni okuva ku ntebe eyo ayinza givaako nga mufu nanti osuubulire ate eno nga nnene nnyo Sakoyi Julia Supersonic eddoboozi liri mabegayo nga yatuuse za mulembe ezo multi-role fighter jets ezo sobo za mulembe awo ssente yaffe we yagenda si wabi ne Ukraine obadde oziraba nga zikolayo variants ez'enjawulo so President Museveni ye muntu omusiru asobola okubagamba nti ŋŋenda tugenda okutuuka 2027 nga byakyuse dda ayinza okwagala okufiira mu ntebe oba si ekyo ne bamusesetulanga Mugabe kati singa abadde atugambira ddala genuine nti ŋŋenda naffe twalivuddeyo tumusiibule naye President Museveni yeekyusa singa abadde ng'abakulembeze Botswana nti Seretisi Kama eyasooka yakulembera ekisanja kimu n'ekitundu naddira bawamba muwambe vice president yamulekerayo emyaka 2 Botswana ye bakikola vice najja n'akwatamu emyaka 2 n'agenda mu kalulu ne bamulonda naye n'alekera eyadda Botswana teri mu Africa naye bali balala nnyo kulembeze yawa foundation era ono abaddeko yani Kama ng'ogyeko aliko kati naye abaddeko yamaliza oba yali 2024 yatambula Botswana yonna ng'agenda asiibula abantu nti bannange ŋŋenda banaye nga buli gyagenda dda n'ente embuzi ebirabo President Museveni akoleka ekintu bwekityo tujja kubimuwa nekikubimuwaba taba nti abantu bamukyaye nnyo n'agenda n'e Masaka n'olaba raale tegambika nti agenda ensi ekuŋŋaana so singa abadde akola bwekityo nange naalibadde ŋŋenda naaliwagidde oba bateekamu biliyoni 10 baziteekemu tumusiibula agenda naye muziteekamu enkeera n'akulaga nti adda ne yeekyusa kakati ekiba nga tagenda lwaki mutwonoonera amafuta waba agenda mugoonoone naye waba tagenda temutwonoonera amafuta gaffe zisigaleyo ku beesi ye incumbent yalibadde President Museveni ng'akyusa na bukyusa kuva mu kisenge kujja mu ddiiro mu State House ne bamulayisa yalayira dda mirundi kumpi 7 alayidde kaka ekyo kyaba kyalayisa